Assalamu alaikum. This is Rajan Barbar Tanmoy and welcome back to another video. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি ক্যানভা দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করবেন। সো ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, একটু স্কিপ করবেন না এবং আমাদের ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে দিন যাতে আমরা পরবর্তী ভিডিও তৈরি করতে আগ্রহ হই এবং আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন যাতে এরকমই ভিডিও সবার আগে আপনি পেতে পারেন। সো লেটস গেট স্টার্ট দ্য ভিডিও। Go to Canva and search poster. তারপর ক্লিক করবেন ক্রিয়েট এ ব্ল্যাঙ্ক পোস্টার এর মধ্যে। তারপর ফটোস এ গিয়ে সার্চ করবেন ফরেস্ট। তারপর এখান থেকে আপনার ইচ্ছে মতো একটি ফটো চুজ করে নেবেন। তারপর টেক্সট এর মধ্যে গিয়ে আপনার টাইটেলটি লিখবেন। তারপর আপনার ইচ্ছে মতো একটি ফন্ট সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর এখান থেকে আপনার লেখার কালারটি সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর লেখাটি ডুপ্লিকেট করে আপনার দ্বিতীয় টাইটেলটি এখানে লিখবেন। তারপর এই লেখাটিরও ফন্ট এবং কালার চেঞ্জ করবে। তারপর এখানে কিছু কথা লিখে দিবেন যেটা আপনার টাইটেল হবে।
তারপর এলিমেন্টসের মধ্যে গিয়ে আমার মতো একটি শেপ নেবেন। তারপর আবার এলিমেন্টসের মধ্যে এসে সার্চ করবেন ল্যাম্প। এখন আবার এলিমেন্টসের মধ্যে এসে সার্চ করবেন ফ্লাওয়ার। Finally, you download this poster. সো আজকে এতটুকুই, আশা করি ভিডিও ভালো লেগেছে। আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন, যাতে এরকম ভিডিও সবার আগে আপনি পেতে পারেন। এবং কমেন্টে জানিয়ে দিন কীরকম হয়েছে, এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিন, যাতে আমরা পরবর্তী ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহ হই। এবং কমেন্টে আপনারা জানিয়ে দিবেন আপনাদের কী কী ভিডিও দরকার। আল্লাহ হাফেজ।